Eu queria saber se a Anila acha importante que a prática de Shamata e Vipassana sejam feitas juntas, ou se para a base da prática mesmo seja somente Shamata. Annie, do you think that Shamata and Vipassana can be done together? Or do you think that for creating our basis, it is more important only practice Shamata first? I think one needs to do Shamata for some time so that one can develop the texture of relaxed focus. Otherwise, if one doesn't have Shamata, when one tries to focus on any aspect of practice, one gets distracted after a few seconds. So one cannot go deeply into anything. So I would say first do Shamata with an object to support, then Shamata without an object. And that will naturally give you the quality of your practice where you can look more deeply at the mental processes and then have more insight into the true nature of what is happening moment by moment. So start with Shamata until one can focus in a relaxed way without being distracted every few seconds. And then when one has that ability, then one can begin to investigate the mental processes. And that is insight. Remember, Vipassana means insight into the true nature. So the analogy that I gave you many times before is if you're trying to look at a star, but you're looking at the star with a telescope, that the basis of this telescope is moving constantly. So then when you try to focus on the star, you can't focus on the star because the telescope is moving. Even though you want to focus on the star, there's movement. So the Shamata allows you to look at the star without distraction, and then you can really investigate that star in relationship to other stars and the movement of the star and whatever else. You can go more deeply into what is happening in the present moment. Otherwise, everything is so superficial. So I recommend that you do Shamata. You can do Shamata just using your breathing, using the letter A. You can do Shamata in relationship to your deity practice. You can use the deity itself to develop Shamata. There are many forms of Shamata. So whatever you do, whatever you choose, stick with it. Don't give up so quickly just because it may not be working for you in the beginning. You know, you need to have perseverance, patience, diligence, discipline, and then it will definitely come. As you become more familiar with the practice, it becomes easier, less effort involved. Okay. Então, primeiro,
é preciso fazer Shamata. Porque quando você faz Shamata, você desenvolve o foco relaxado. Você desenvolve essa concentração focada, esse relaxamento focado. E sem esse refinamento da concentração, você não pode se dedicar a outra prática em profundidade. Porque quando você vai para outra prática, a sua mente está lá, saltitando, distraída, né? Então, Shamata, comece com Shamata com objeto e sem objeto, e naturalmente isso vai dar qualidade para a sua prática. Vai dar mais insight da verdadeira natureza do que está ocorrendo de momento a momento. E Vipassana, por sua vez, é o insight da sua verdadeira natureza. Mas para isso você tem que ter essa base de Shamata. Se você quer olhar para as estrelas e você usa um telescópio, né, a base do telescópio está se movendo constantemente, quando você tentar olhar para a estrela, você não vai conseguir ver, porque está ali, o telescópio está se mexendo. Então, Shamata é essa base. Shamata faz com que você tenha a concentração sem distração. E quando você tem a concentração sem distração, você pode ver mais profundamente no momento presente. Então, eu recomendo que você primeiro faça a Shamata, usando a respiração, usando a letra A, usando a sua prática de deidade. Há muitas formas de Shamata. E o que eu quero que você faça é que você permaneça com a prática. Não desista tão facilmente, não largue tão facilmente, não abandone tão facilmente. Permaneça com a prática e faça a prática de maneira diligente, com disciplina, com consistência. E quanto mais você praticar, menos esforço você vai ter que empreender para fazer a prática. Aquilo vai vir naturalmente. Então, primeiro, Shamata.